En las bromosas mañanas de septiembre del año 2001, los pasillos centenarios de la Universidad de St. Andrews en Escocia resonaban con el eco de pasos apresurados y conversations juveniles. Entre los miles de estudiantes que caminaban por esos corredores de piedra gris, dos jóvenes se cruzaron sin saber que sus destinos estaban a punto de entrelazarse de una manera que cambiaría no solo a sus vidas, sino también la historia de la monarquía británica. William Arthur Philip Lewis, segundo en la línea de sucesión al trono británico, había elegido esa universidad remota en busca de algo que su lineage real raramente le había permitido, normalidad. A sus 19 años, el joven príncipe levaba sobre sus hombres el peso de las expectativas de una nación y el legado de una madre que había conquistado el mundo con su carisma y compasión. Diana, la princesa del pueblo, había muerto apenas 4 años antes en ese trágico accidente en Paris que conmocionó al mundo entero. El dolor por la pérdida de su madre aún era palpable en la mirada azul de William, una herida que había aprendido a ocultar detrás de sonrisas protocolares y gestos medidos. St. Andrews representaba para él una oportunidad única, la posibilidad de ser simplemente William, no el príncipe William. Un lugar donde podría forjar amistades genuinas, explorar sus intereses académicos sin el escrutinio constante de los medios, y quizás, solo quizás, encontrar a alguien que lo amara por quien era realmente, no por lo que representaba. Al mismo tiempo, en una modesta casa en el pueblo de Bucklebury, en el condado de Berkshire, otra joven se preparaba para embarcarse en su propia aventura universitaria. Catherine Elizabeth Middleton, conocida cariñosamente como Kate por su familia y amigos cercanos, provenía de una familia de clase media trabajadora que había construido su fortuna a través del esfuerzo y la determinación. Sus padres, Michael y Carol Middleton, habían fundado Partypieces, una empresa de artículos para fiestas que había crecido desde un humilde negocio casero hasta convertirse en una próspera compañía. Carol, una mujer ambiciosa y visionaria, había trabajado como azafata antes de dedicarse por completo al negocio familiar. Michael, por su parte, había encontrado en el mundo de la aviación civil su vocación, pero siempre había apoyado incondicionalmente los sueños empresariales de su esposa. Kate había crecido en un ambiente donde el trabajo duro y la dedicación eran valores fundamentales. Desde pequeña, había demostrado una personalidad equilibrada y una elegancia natural que no pasaba desapercibida. Era una joven inteligente, con una sonrisa cálida y una mirada serena que transmitía confianza y determinación. Su educación en prestigiosas escuelas privadas como Marlborough College había pulido a sus modelos y refinado su carácter, pero nunca había perdido esa cercanía y sencillez que la caracterizaban. La elección de St. Andrews para sus estudios universitarios no había sido casual. Kate había optado por esta universidad escocesa atraída por su excelente reputación académica, particularmente en el programa de Historia del Arte que ella había decidido cursar. Le fascinaba el mundo del arte, la manera en que las obras podían capturar la esencia de una época, contar historias silenciosas y despertar emociones profundas en quienes las contemplaban. El campus de St. Andrews, con sus edificios medievales y sus tradiciones centenarias, ofrecía el ambiente perfecto para sumergirse en el estudio de las grandes obras maestras de la humanidad. Kate imaginaba sus años universitarios como un periodo de crecimiento intelectual y personal, una oportunidad para definir su propio camino en la vida. Ninguno de los dos jóvenes podría haber imaginado que sus caminos se cruzarían de una manera tan significativa en esa pequeña ciudad costera escocesa. St. Andrews, con sus calles empedradas, sus edificios de piedra arenisca y su atmósfera académica única, se convertiría en el escenario donde comenzaría una de las historias de amor más seguidas y comentadas del siglo XXI. Los primeros días universitarios estuvieron llenos de la típica mezcla de emoción y nerviosismo que caracteriza esta etapa de transición. William, a pesar de los intentos de la universidad y su equipo de seguridad por mantener un perfil bajo, no podía evitar ser el centro de atención donde quiera que fuera.
Los estudiantes lo reconocen inmediatamente, algunos se acercaban timidamente a saludarlo, otros simplemente lo observaban desde la distancia con curiosidad mal disimulada. Para Kate, esos primeros días fueron una revelación. La libertad de la vida universitaria, la posibilidad de explorar nuevos intereses, conocer personas de diferentes trasfondos culturales y sociales, todo ello representaba un mundo de posibilidades infinitas. Era una joven segura de sí misma, pero también consciente de que estaba a punto de embarcarse en una nueva fase de su vida que la definiría para siempre. El primer encuentro entre ambos fue, en retrospectiva, bastante anticlimático. Ocurrió durante una de las sesiones de orientación para estudiantes de primer año, en uno de los salones principales de la universidad. William, sentado en una de las filas del medio, trataba de pasar desapercibido lavando ropa casual y evitando el contacto visual directo con sus compañeros. Kate se encontraba algunas filas más atrás, tomando notas diligentemente sobre los horarios de clases y las actividades extracurriculares disponibles. Sus miradas se cruzaron brevemente cuando el coordinador de la orientación mencionó las oportunidades de participar en obras teatrales estudiantiles. William había volteado discretamente para evaluar el interés de sus compañeros en esa actividad, y fue entonces cuando sus ojos se encontraron con los de Kate. Ella les sonrió de manera natural y espontánea, sin la mezcla de nerviosismo y fascinación que generalmente provocaba el reconocimiento de su identidad real. Para Kate, en ese momento, William era simplemente otro estudiante más. Y esa sonrisa, fresca y genuina, se quedó grabada en la memoria de William durante días. No había sido una sonrisa calculada, no había buscado impresionarlo ni había mostrado signos de estar intimidada por su presencia. Era, simplemente, la sonrisa de una joven universitaria amigable que había establecido contacto visual casual con un compañero de clase. Las semanas siguientes transcurrieron en una rutina de clases, estudios y adaptación a la vida universitaria. William había decidido estudiar inicialmente geografía, aunque más adelante cambiaría su enfoque académico. Kate se sumergió completamente en sus clases de historia del arte, fascinándose con las obras de los grandes maestros y desarrollando un ojo cada vez más refinado para la apreciación estética. Gradualmente, comenzaron a coincidir en diferentes espacios del campus. La biblioteca, donde ambos pasaban largas horas estudiando, la cafetería, donde William ocasionalmente se sentaba en una mesa cercana a la de Kate y su grupo de amigas, los senderos que conectaban los diferentes edificios universitarios, donde intercambiaban saludos cordiales pero breves. William comenzó a notar más detalles sobre Kate. Su risa contagiosa cuando estaba con sus amigas, la concentración absoluta con la que lee sus libros de texto, la elegancia natural con la que se movía por el campus. Había algo en ella que lo tranquilizaba, una sensación de normalidad que raramente experimentaba en presencia de otras personas. Kate, por su parte, había comenzado a percibir a William más allá de su título nobiliario. Lo veía como un joven inteligente y reflexivo, quizás un poco tímido, que parecía llevar sobre sus hombres responsabilidades demasiado grandes para alguien de su edad. Había algo melancólico en su mirada que despertaba su curiosidad y, sin que ella misma se diera cuenta completamente, también su compasión. El momento que marcaría un antes y un después en su relación llegaría de manera inesperada, como suelen llegar los momentos que cambian el caso de nuestras vidas. Fue durante una tarde lluviosa de octubre, cuando las hojas de los árboles que rodeaban el campus habían adquirido ya los tonos dorados y rojizos característicos del otoño escocés. Kate salía de una de sus clases de historia del arte medieval cuando comenzó a llover intensamente. Había olvidado lavar paraguas y corrió buscando refugio bajo uno de los pórticos de piedra que caracterizaban la arquitectura universitaria. Para su sorpresa, William ya se encontraba allí, contemplando la lluvia con una expresión pensativa mientras sostenía un paraguas negro que parecía demasiado formal para el ambiente universitario. Parece que veía llover durante un buen rato, comentó Kate, rompiendo el silencio mientras se sacudía las gotas de agua de su chaqueta azul marino.
William se volvió hacia ella, y por primera vez mantuviera en una conversación que se extendió más allá de los saludos protocolares. Hablaron sobre el clima escocés, sobre la diferencia entre la vida universitaria y lo que habían imaginado antes de llegar a ese. Andrews, sobre las clases que estaban cursando y los profesores que más les habían impactado. La conversación fluyó con una naturalidad sorprendente. Kate tenía la habilidad de hacer preguntas interesantes sin parecer entremetida, y William descubrió que podía hablar con ella sin sentir la necesidad de medir cada palabra o considerar las posibles interpretaciones políticas de sus comentarios. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió simplemente como un joven de 19 años hablando con una compañera de universidad. Cuando la lluvia finalmente cesó, ambos se dieron cuenta de que habían estado conversando durante más de una hora. William se ofreció galantmente a acompañar a Kate hasta su residencia estudiantil, y durante esa caminata de 10 minutos, ambos experimentaron una sensación de conexión que ninguno de los dos había anticipado. Esa noche, Kate llamó a su madre para contar sobre su día, mencionando casi de pasada que había tenido una conversación interesante con el príncipe William. Carol Middleton, mujer práctica y sensata, escuchó a su hija con atención, notando un tono particular en su voz cuando mencionaba al joven príncipe. William, por su parte, se encontró pensando en Kate durante las horas siguientes. Había algo en ella que lo intrigaba, una combinación de inteligencia, calidez y autenticidad que raramente encontraba en las personas que conocía. Se preguntaba si volvería a tener la oportunidad de hablar con ella de manera tan natural y espontánea. El destino, como suele ocurrir en las grandes historias de amor, se encargaría de crear nuevas oportunidades para que sus caminos se cruzaran. Pero en ese momento, bajo el cielo gris de St. Andrews, con el aroma de la lluvia recién flotando en el aire, William y Kate acababan de dar el primer paso en un viaje que los llevaría desde las aulas universitarias hasta los palacios reales, desde la juventud despreocupada hasta las responsabilidades de Estado, desde la amistad hasta un amor que conquistaría no solo a sus propios corazones, sino también los de millones de personas alrededor del mundo. Los días siguientes a ese encuentro fortuito bajo la lluvia trajeron consigo una serie de coincidencias que parecían orquestadas por el destino mismo. William comenzó a frecuentar la biblioteca en los horarios que sabía que Kate solía estudiar allí. Kate, por su parte, eligió rutas hacia sus clases que aumentaban las probabilidades de encontrarse con William en los pasillos universitarios. Estos encuentros casuales se fueron haciendo más frecuentes y las conversaciones más profundas. William descubrió que Kate tenía una perspectiva única sobre el arte y la historia, capaz de establecer conexiones fascinantes entre diferentes periodos y movimientos artísticos. Kate, a su vez, comenzó a ver más allá de la imagen pública de William, reconociendo en ella un joven intelectualmente curioso y sorprendentemente vulnerable. Una tarde de noviembre, mientras caminaban juntos por los senderos que bordeaban la costa cerca del campus, William se sinceró con Kate sobre las presiones y expectativas que enfrentaba constantemente. Lo habló sobre la dificultad de formar relaciones genuinas cuando las personas siempre estaban conscientes de su título nobiliario, sobre la soledad que a veces sentía a pesar de estar constantemente rodeado de gente, sobre los recuerdos de su madre y cómo su muerte había cambiado para siempre su perspectiva sobre la vida. Kate escuchó sin interrumpir, sin ofrecer consejos condescendientes o expresiones de lástima. Simplemente estuvo presente, con una calidad de atención que William raramente había experimentado. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron cuidadosamente elegidas pero sinceras. Le dijo que entendía que su situación era única y compleja, pero que también creía que él tenía el derecho y la capacidad de forjar su propio camino, de crear conexiones auténticas y de encontrar momentos de felicidad genuina. Esa conversación marcó un punto de inflexión en su amistad. William se dio cuenta de que en Kate había encontrado a alguien que podía ver más allá de su título, alguien que estaba interesada en conocer a la persona real que existe detrás de los protocolos y las expectativas reales. Kate, por su parte, comenzó a comprender la magnitud de las responsabilidades que William enfrentaría en el futuro,
y sintió una mezcla de admiración y preocupación por este joven que había sido destinado desde su nacimiento a servir a su país. Las semanas previas a las vacaciones navideñas de ese primer año universitario estuvieron llenas de una tensión emocional creciente. Ambos sabían que habían desarrollado sentimientos que iban más allá de la amistad, pero ninguno se había atrevido a expresarlos abiertamente. William lidiaba con la incertidumbre de cómo una relación romántica podría afectar tanto su futuro como el de Kate. Kate, por su parte, se debía entre sus sentimientos genuinos hacia William y la comprensión cada vez más clara de lo que significaría estar románticamente involucrada con un miembro de la familia real. La última noche antes del receso navideño, se organizó una fiesta estudiantil en una de las residencias del campus. William, que normalmente evitaba este tipo de eventos sociales, decidió asistir después de enterarse de que Kate también estaría allí. La noche transcurrió en un ambiente festivo, con estudiantes celebrando el final del primer semestre y anticipando las vacaciones que se avecinaban. Fue durante esa fiesta que William y Kate compartieron lo que más tarde ambos describirían como su primer momento verdaderamente romántico. Se encontraron conversando en una de las terrazas que daba al jardín, alejados del bullicio de la celebración. El aire nocturno era frío, y Kate se había envuelto en una bufanda de cashmere que había sido un regalo de sus padres. La conversación derivó hacia sus planes para las vacaciones navideñas. William le contó sobre las tradiciones familiares en Sandringham, sobre las cenas formales y los compromisos oficiales que marcarían su receso universitario. Kate le habló sobre las celebraciones más íntimas de su familia en Bucklebury, sobre las tradiciones caseras que habían creado a lo largo de los años y sobre la calidez del hogar familiar que tanto extrañaba durante sus meses en St. Andrews. En un momento dado, mientras Kate describía la tradición familiar de preparar galetas navideñas con su hermana menor Pippa, William se dio cuenta de lo mucho que envidiaba esa normalidad, esa capacidad de crear recuerdos familiares sin el peso del protocolo y las expectativas públicas. Kate, notando la expresión melancólica en su rostro, instintivamente extendió su mano y tocó suavemente su brazo en un gesto de consuelo. Ese contacto físico, simple pero cargado de significado, creó un momento de intimidad que ninguno de los dos había anticipado. Sus miradas se encontraron, y por un instante, todas las barreras que habían construido cuidadosamente alrededor de sus sentimientos parecieron desvanecerse. William se inclinó ligeramente hacia Kate, y ella no se apartó. Sin embargo, el momento fue interrumpido por la llegada de algunos compañeros de clase que los buscaban para incluirlos en una fotografía grupal. El hechizo se rompió, pero la tensión emocional permaneció suspendida en el aire entre ellos durante el resto de la noche. Cuando llegó el momento de despedirse para las vacaciones navideñas, ambos sabían que algo fundamental había cambiado en su relación. Se intercambiaron números telefónicos, prometiendo mantenerse en contacto durante el receso, pero ambos eran conscientes de que las próximas semanas serían cruciales para definir la naturaleza de su conexión. Durante las vacaciones navideñas, William se encontró pensando constantemente en Kate. En medio de las ceremonias oficiales, las cenas de gala y los compromisos protocolares que marcaron su estancia en Sandringham, sus pensamientos regresaban una y otra vez a ese joven de sonrisa cálida y mirada inteligente que había transformado su experiencia universitaria. Kate, en la comodidad del hogar familiar en Bucklebury, también lidiaba con sentimientos completos. Sus padres habían notado un cambio en ella, una nueva profundidad en su mirada y una tendencia a perderse en pensamientos que no compartía completamente con ellos. Carol Middleton, con su intuición maternal característica, sospechaba que los sentimientos de su hija hacia el joven príncipe habían evolucionado más allá de la simple amistad. Los mensajes de texto y las llamadas telefónicas entre William y Kate durante esas vacaciones navideñas fueron cuidadosos pero cargados de significado. Hablaban sobre sus respectivas celebraciones familiares, compartían anécdotas divertidas sobre parientes excéntricos, se recomendaban libros y películas.
Pero debato de estas conversaciones aparentemente casuales, había una corriente subterránea de emociones no expresadas que ambos podían sentir pero que ninguno se atrevía a abordar directamente. El regreso a St. Andrews en enero de 2002 marcó el comienzo de una nueva fase en la relación entre William y Kate. Los meses de separación habían servido para clarificar sus sentimientos, pero también habían aumentado la complejidad emocional de su situación. Ambos regresaron a la universidad con una nueva conciencia de la profundidad de su conexión, pero también con una comprensión más clara de los desafíos que enfrentarían si decidían convertir su amistad en algo más. El campus de St. Andrews, cubierto por la nieve del invierno escocés, les daba la bienvenida de regreso con su belleza austera y su atmósfera de concentración académica. Para William y Kate, representaba no solo el lugar donde habían comenzado su educación universitaria, sino también el escenario donde habían descubierto una conexión emocional que prometía cambiar el caso de sus vidas para siempre. En esos primeros días de enero, mientras caminaban nuevamente por los senderos familiares del campus, ambos sabían que habían llegado a un punto donde ya no podrían fingir que eran simplemente amigos universitarios. Los meses siguientes determinarían si su conexión tenía la fuerza necesaria para superar las complicaciones inherentes a una relación entre un futuro rey y una joven de clase media, si su amor era lo suficientemente sólido para resistir el escrutinio público y las presiones institucionales que inevitablemente vendrían. El cuento de hadas estaba comenzando, pero como en todas las grandes historias de amor, el camino hacia el felices para siempre estaría lleno de desafíos, pruebas y momentos que pondrían a prueba no solo a sus sentimientos mutuos, sino también su determinación de construir juntos un futuro que honrara tanto a sus corazones como a sus responsabilidades. El año 2002 trajo consigo una transformación notable en la dinámica entre William y Kate. Los meses de invierno escocés, con sus días cortos y sus noches largas, crearon una atmósfera de intimidad que favoreció el florecimiento de su relación. Las caminadas por la playa de West Sands, a menudo azotada por vientos helados, se convirtieron en una tradición semanal donde ambos encontraban la privacidad necesaria para explorar la profundidad de sus sentimientos. Durante una de estas caminadas, a finales de febrero, ocurrió el momento que ambos más tarde recordarían como el oficial comienzo de su romance. Kate había estado hablando sobre una exposición de arte prerafaelita que había visitado durante las vacaciones navideñas, describiendo con pasión la manera en que los artistas habían capturado la vulnerabilidad humana en sus obras. William, cautivado no solo por sus palabras sino por la intensidad con la que hablaba sobre sus pasiones, se detuvo abruptamente en la arena humida. Kate, lo dijo, tomando sus manos enguantadas entre las suyas, necesito decir algo que he estado pensando durante meses. El viento marino había sonrojado las mejillas de Kate, y sus ojos brillaban con una mezcla de anticipación y nerviosismo. William, reuniendo el coraje que normalmente reservaba para discursos públicos y deberes oficiales, finalmente expresó lo que había estado sintiendo desde esas primeras conversaciones bajo la lluvia otoñal. Me he enamorado de ti, lo confieso, su voz apenas audible por encima del sonido de las olas. Sé que esto complica todo, sé que mi vida no es normal y que esto significa que tu vida tampoco podrá ser normal nunca más. Pero no puedo fingir que estos sentimientos no existen. La respuesta de Kate fue inmediata y sin vacilación. Se acercó a él, colocó sus manos en ambos lados de su rostro y le respondió con una sonrisa que irradiaba una mezcla de alivio, felicidad y determinación. William, le dijo suavemente, yo también me he enamorado de ti. No del príncipe, no de lo que representas, sino de ti. Del hombre inteligente, reflexivo y extraordinariamente gentil que he llegado a conocer. Y sí, sé que será complicado, pero también creo que las mejores cosas de la vida generalmente lo son. Su primer beso ocurrió allí mismo, en esa playa ventosa, con el castillo de St. Andrews como testigo silencioso y las gaviotas como único público.
Fue un momento que quedaría grabado para siempre en la memoria de ambos, no solo por su significado romántico, sino porque representaba el momento en que dos jóvenes decidieron conscientemente embarcarse en un viaje cuyo destino era incierto pero cuyo primer paso estaban dando juntos. Los meses siguientes fueron un periodo de felicidad intensa pero cuidadosamente custodiada. William y Kate desarrollaron un arte refinado para mantener su relación en privado dentro del ambiente relativamente protegido de St. Andrews. Crearon códigos sutiles para comunicarse durante las clases, establecieron lugares de encuentros secretos en rincones menos frecuentados del campus, y desarrollaron una red de amigos de confianza que respetaban su necesidad de privacidad. La residencia estudiantil se convirtió en su refugio principal. William había logrado conseguir un apartamento en una de las residencias más discretas del campus, donde podía recibir visitas sin el escrutinio constante que caracterizaba otros aspectos de su vida universitaria. Fue en ese espacio modesto, decorado con pósters y libros de texto como cualquier otro apartamento estudiantil, donde William y Kate vivieron algunos de sus momentos más felices y auténticos. Kate tenía la habilidad extraordinaria de crear un ambiente de normalidad donde quiera que estuviera con William. Cocinaba cenas simples en la pequeña kitchenette del apartamento, organizaba noches de películas donde se acurrucaban en el sofá estudiando para exámenes, y creaba momentos de intimidad cotidiana que William había anhelado durante toda su vida pero nunca había experimentado realmente. Una anécdota que ambos recordarían con cariño durante años posteriores ocurrió durante una de estas veladas íntimas. Kate había decidido sorprender a William preparando su plato favorito de la infancia, que él había mencionado en una conversación casual. Había pasado horas investigando la receta y comprando los ingredientes en el pequeño mercado local de St. Andrews. Sin embargo, su inexperiencia culinaria resultó en un desastre completo. La cocina es lleno de humo, la alarma contra incendios se activó, y el plato final era prácticamente incomible. William llegó al apartamento para encontrar a Kate sentada en el suelo de la cocina, rodeada de alas camascadas, riendo histéricamente de su fracaso culinario. En lugar de sentirse decepcionado, William se sentó junto a ella en el suelo, probó el desastre gastronómico que había creado, fingió que estaba delicioso, y luego ambos terminaron pidiendo pizza a domicilio. Esa noche, mientras compartían pizza sentados en el suelo de la cocina en línea de humo, William se dio cuenta de que Kate había logrado algo que ninguna otra persona había conseguido, hacerlo sentir completamente, absolutamente normal. La relación también enfrentó sus primeros desafíos durante esta época. Las demandas académicas se intensificaron durante el segundo año universitario, y William comenzó a lidiar con presiones adicionales relacionadas con su futuro papel como miembro senior de la familia real. Había reuniones regulares con consejeros reales que viajaban desde Londres para discutir su educación, sus responsabilidades futuras, y las expectativas públicas que enfrentaría después de la graduación. Kate, por su parte, comenzó a experimentar las primeras manifestaciones del interés mediático en su persona. Aunque la prensa británica había respetado mayormente el acuerdo de privacidad establecido para los años universitarios de William, rumores sobre su relación romántica comenzaron a circular en círculos más amplios. Algunos tabloids empezaron a especular sobre la misteriosa joven que había capturado la atención del príncipe, y fotógrafos ocasionalmente aparecían en St. Andrews tratando de capturar imágenes de la pareja junta. Kate aprendió rápidamente las técnicas básicas de evasión mediática, desarrollando rutas alternativas por el campus y aprendiendo a detectar la presencia de fotógrafos a distancia. Una tarde de primavera, mientras caminaban por uno de los senderos menos transitados del campus, William y Kate fueron sorprendidos por un fotógrafo que había logrado evadir las medidas de seguridad universitarias. El encuentro fue breve pero significativo. El fotógrafo logró tomar varias imágenes antes de que el equipo de seguridad de William interviniera, pero la experiencia sirvió como una advertencia sobre lo que les esperaba en el futuro. Esa noche, en la privacidad del apartamento de William, ambos tuvieron una conversación seria sobre las implicaciones de su relación.
William esse disculpo repetidamente por haber expuesto a cada este tipo de atención no decida, expresando su preocupación por cómo el escrutinio mediático podría afectar su vida y la de su familia. Kate, sin embargo, demostró una fortaleza y una determinación que sorprendieron incluso a William. Lo aseguro que había anticipado este tipo de desafíos desde el momento en que habían decidido convertir su amistad en una relación romántica. Le dijo que estaba preparada para enfrentar las presiones mediáticas siempre y cuando pudieran enfrentarlas juntos. No me asusta la atención mediática, le dijo con una calma que contrastaba con la ansiedad evidente de William. Lo que me asustaría sería perder por temor a esa atención. Hemos encontrado algo especial, William, y creo que vale la pena luchar por ello. Esta conversación marcó un punto de madurez importante en su relación. Ambos comprendieron que su amor tendría que ser lo suficientemente fuerte para resistir no solo las presiones normales de cualquier relación joven, sino también las presiones extraordinarias que venían con el futuro papal de William en la monarquía británica. Durante el verano de 2002, William invitó a Kate a pasar unas vacaciones con él en Balmoral, la propiedad escocesa de la familia real. Esta invitación representaba un paso significativo en su relación, ya que significaba presentarla oficialmente a otros miembros de la familia real en un ambiente informal. Las vacaciones en Balmoral fueron reveladoras para ambos. Kate tuvo la oportunidad de observar a William en el contexto de su familia real, viendo cómo navegaba las tradiciones familiares, los protocolos informales, y las expectativas que lo rodeaban incluso durante momentos de relajación. La reina Isabel II, conocida por su perspicacia para evaluar el carácter de las personas, observó cuidadosamente las interacciones entre William y Kate. Más tarde comentaría en privado que había notado una calidad particular en la manera en que Kate interactuaba con William, una combinación de respeto y familiaridad que sugería una comprensión profunda de su personalidad y sus necesidades emocionales. El príncipe Carlos, quien había desarrollado una sensibilidad particular hacia las dinámicas emocionales después de sus propias experiencias matrimoniales, también observó la relación con Inters. Notó que William parecía más relajado y genuinamente feliz en presencia de Kate, exhibiendo una espontaneidad y una alegría que raramente mostraba en otros contextos. Kate, por su parte, navegó las complejidades sociales de Balmoral con una gracia natural que impresionó a todos los miembros de la familia real presentes. Participó en las actividades tradicionales de la propiedad, desde caminadas por los páramos escoceses hasta cenas formales, siempre manteniendo el equilibrio perfecto entre el respeto apropiado y una naturalidad auténtica. Una anécdota particularmente significativa ocurrió durante una de las tradicionales barbacoas informales que la familia real organizaba en los terrenos de Balmoral. Kate había ofrecido ayudar con la preparación de la comida, trabajando junto a otros miembros de la familia en las tareas domésticas. Su disposición para participar en las labores cotidianas, sin buscar tratamiento especial debido a su estatus como invitada del príncipe, fue notada y apreciada por todos los presentes. Durante esas vacaciones, William también presentó a Kate algunos de sus lugares favoritos de la infancia en la propiedad. Le mostró el árbol donde había construido su primera casa del árbol, el arroyo donde había aprendido a pesca, y los senderos donde había caminado con su madre durante sus últimas vacaciones familiares antes del divorcio de sus padres. Compartir estos recuerdos íntimos representó un nivel de confianza y vulnerabilidad que William había compartido con muy pocas personas. Kate comprendió la importancia de estos gestos y respondió con la sensibilidad y el respeto que merecen estos momentos sagrados de la historia personal de William. Al final de las vacaciones en Balmoral, tanto William como Kate habían adquirido una comprensión más profunda de lo que significaría construir una vida juntos. Kate había experimentado de primera mano las realidades de la vida real, no solo los aspectos glamorosos que a menudo se asocian con la monarquía, sino también las responsabilidades, las tradiciones, y las expectativas constantes que definían la existencia de la familia real. William, a su vez, había observado cómo Kate interactuaba con su familia, cómo se adaptaba a un ambiente completamente diferente al de su crianza,
y como mantiene su autenticidad personal incluso en circunstancias formales. Su capacidad para ser ella misma mientras mostraba el respeto apropiado hacia las instituciones y tradiciones reales lo convenció en más de que había encontrado en Kate no solo a la mujer de la que estaba enamorado, sino también a alguien que podría ser su compañera en las responsabilidades futuras que enfrentaría. El regreso a St. Andrews para su tercer año universitario encontró a William y Kate con una relación más profunda y madura. Habían superado exitosamente la primera prueba importante de su compatibilidad en el contexto familiar real, y ambos se sienten más seguros sobre el futuro de su relación. Sin embargo, también eran más conscientes de las realidades que enfrentarían una vez que terminaran sus estudios universitarios. Las conversaciones sobre el futuro se volvieron más frecuentes y más específicas. William habló sobre sus planes para el servicio militar, una tradición familiar que consideraba esencial para su desarrollo personal y su credibilidad futura como líder. Kate, por su parte, comenzó a considerar opciones profesionales que podrían ser compatibles con una eventual vida como miembro de la familia real. Su pasión por el arte y la historia del arte la llevó a explorar posibilidades en galerías, museos, y organizaciones culturales que podrían beneficiarse de su conocimiento y su eventual posición pública. Durante este periodo, también desarrollaron una red más amplia de amigos mutuos que respetaban y protegen su privacidad. Este círculo social se convirtió en un sistema de apoyo crucial, proporcionándoles un ambiente donde podían comportarse como cualquier otra pareja joven universitaria, sin la constante conciencia de su estatus especial. Las fiestas de estudiantes, los viajes de fin de semana a Edimburgo, las tardes de estudio grupal, y las celebraciones improvisadas en residencias estudiantiles se convirtieron en los cimientos de recuerdos compartidos que fortalecieron su vínculo. En estos momentos aparentemente ordinarios, William y Kate construyeron la base emocional que los sostendría durante los desafíos más extraordinarios que enfrentarían en los años venideros. Una tradición particular que desarrollaron durante este periodo fue la de noches de análisis, sesiones semanales donde discusión todo, desde sus clases y profesores hasta sus sueños y temores más profundos. Estas conversaciones, que a menudo se extendían hasta altas horas de la madrugada, les permitieron conocerse a un nivel que iba mucho más allá de la atracción romántica inicial. Kate aprendió sobre las inseguridades de William respecto a su preparación para literar, sus preocupaciones sobre vivir a la altura del legado de su madre, y sus luchas internas con el equilibrio entre el deber público y los deseos personales. William descubrió la profundidad intelectual de Kate, su capacidad de análisis, y su sabiduría emocional que a menudo excedía su edad cronológica. Estas noches de análisis también les sirvieron para desarrollar estrategias conjuntas sobre cómo manejar las presiones futuras. Discusión escenarios hipotéticos sobre el manejo mediático, exploraban maneras de mantener ciertos aspectos de sus vidas privadas, y desarrollaron un entendimiento mutuo sobre las concesiones que cada uno estaría dispuesto a hacer por el bien de su relación y sus responsabilidades futuras. El desarrollo de esta base intelectual y emocional sólidas sería crucial para los desafíos que enfrentarían en los años subsiguientes. Sin saberlo, durante esas noches de conversación íntima en un apartamento modesto de estudiantes, William y Kate estaban construyendo los fundamentos de una sociedad que eventualmente se extendería mucho más allá de su romance personal. Al acercarse el final de su tercer año universitario, ambos eran conscientes de que se aproximaba otro periodo de transición importante. Las decisiones que tomarían durante los meses siguientes determinarían no solo el caso inmediato de sus vidas individuales, sino también el futuro de su relación. La intensidad de sus sentimientos había crecido proporcionalmente con la profundidad de su conocimiento mutuo. Ya no eran simplemente dos jóvenes universitarios enamorados, se habían convertido en socios emocionales y intelectuales que habían comenzado a imaginar un futuro compartido que honraría tanto a sus corazones como a sus responsabilidades. El cuento de hadas continuaba desarrollándose, pero como en todas las grandes historias de amor, cada capítulo de felicidad también traía consigo nuevos desafíos y decisiones que pondrían a prueba no solo la fuerza de su amor, sino también su sabiduría,
su courage, y su determinación de construir algo duradero juntos. Los años siguientes a la graduación de St. Andrews en 2005 marcaron el comienzo de una nueva y más compleja phase en la relación entre William y Kate. El ambiente protegido de la vida universitaria había llegado a su fin, y ambos se enfrentaron a las realidades de construir sus respectivas carreras mientras navegaban las crecientes expectativas públicas sobre su futuro juntos. William, fiel a la tradición familiar de servicio militar, se había comprometido a ingresar a la Academia Real Militar de Sandhurst. Esta decisión, aunque esperada, significaba meses de separación física y un entrenamiento intensivo que dejaría poco tiempo para la vida personal. Kate, por su parte, había decidido buscar oportunidades en el mundo del arte comercial, específicamente en el área de fotografía y curación de arte, campos que combinaban su educación formal con sus intereses personales. La separación física durante el entrenamiento militar de William puso a prueba su relación de maneras que no habían anticipado completamente. Los fines de semana de permiso eran preciosos pero infrecuentes, y las comunicaciones durante la semana estaban limitadas por las estrictas regulaciones militares. Kate aprendió a valorar cada llamada telefónica breve, cada mensaje de texto apresurado, y cada encuentro fugaz como tesoros emocionales que la sostenían durante los periodos de separación. Durante este tiempo, Kate también experimentó por primera vez la intensidad completa del escrutinio mediático. Sin la protección relativa que había disfrutado durante los años universitarios, se encontró siendo seguida regularmente por fotógrafos, analizada por columnistas de sociedad, y especulada por tabloids que debatían constantemente sobre la probabilidad de un compromiso real inminente. La presión mediática alcanzó un punto crítico durante el otoño de 2006, cuando Kate fue fotografiada múltiples veces saliendo de su apartamento en Chelsea para ir al trabajo. Los fotógrafos habían comenzado a acampar fuera de su edificio, creando una situación que recordaba inquietamente el acoso mediático que había enfrentado la princesa Diana durante sus años más difíciles. William, al enterarse de la intensidad del acoso que Kate estaba experimentando, se sintió devastado por la culpa y la frustración. Desde Sandhurst, donde las restricciones de comunicación lo impedían estar en contacto constante con ella, se sentía impotente para protegerla de una situación que él había provocado indirectamente al enamorarse de ella. La crisis llegó a su punto culminante durante una noche particularmente difícil en noviembre de 2006. Kate había tenido que cambiar su ruta habitual hacia el trabajo 3 veces para evitar fotógrafos, había recibido llamadas telefónicas de números desconocidos a altas horas de la noche, y había encontrado fotógrafos esperándola fuera del gimnasio donde había ido a hacer ejercicio. Esa noche, llamó a William desde su apartamento, y por primera vez desde que habían comenzado su relación, su voz reflejaba una fatiga emocional que lo alarmó profundamente. William, le dijo con una voz que temblaba ligeramente, no sé si puedo seguir viviendo así. No es solo por mí, mi familia también está siendo afectada. Pippa fue seguida hasta su universidad la semana pasada. Mis padres están preocupados constantemente. Me siento como si hubiera arrastrado a las personas que más amo hacia una situación que nunca eligieron. Esa conversación telefónica duró más de 2 horas, y durante ella, William y Kate tuvieron que enfrentar por primera vez la posibilidad real de que las presiones externas pudieran ser demasiado abrumadoras para su relación. William le propuso matrimonio en esa misma llamada, no como una declaración romántica planificada, sino como una respuesta desesperada a su necesidad de ofrecer algún tipo de protección y estatus oficial que pudiera mitigar el acoso mediático. Kate, sin embargo, demostró una sabiduría que sorprendió incluso a William. Rechazó gentilmente su propuesta improvisada, explicando que no quería que su matrimonio fuera una reacción a presiones externas sino una decisión tomada desde el amor y la preparación mutua para construir una vida juntos. Cuando me propongas matrimonio, le digo con una mezcla de ternura y determinación que él nunca olvidaría, quiero que sí porque ambos estamos listos para ese paso, no porque estemos tratando de escapar de algo.
Si vamos a casarnos, quiero que sea la decisión más positiva y alegre que hayamos tomado juntos, no una medida defensiva. Esta conversación marcó un punto de inflexión crucial en su relación. William se dio cuenta de que Kate no solo lo amaba profundamente, sino que también poseía la fortaleza emocional y la perspicacia necesarias para navegar las complicaciones de una vida real. Kate, por su parte, comprendió que su amor por William tendría que ser lo suficientemente fuerte para resistir no solo las presiones mediáticas, sino también las tentaciones de tomar decisiones importantes por razones equivocadas. Los meses siguientes fueron un periodo de crecimiento y maduración para ambos. William completó su entrenamiento en Sandhurst y se graduó como oficial, un logro que había requerido el mismo nivel de dedicación y esfuerzo que se esperaba de cualquier otro cadet. Kate utilizó este tiempo para establecerse más firmemente en su carrera, trabajando con una empresa de accesorios de moda de sus padres y desarrollando habilidades en fotografía comercial y marketing. Sin embargo, las presiones de mantener una relación de alto perfil mientras construyen sus respectivas identidades profesionales comenzaron a crear tensiones que ninguno de los dos había anticipado completamente. Las demandas del horario militar de William, combinadas con sus crecientes responsabilidades como miembro senior de la familia real, dejaban menos tiempo para la intimidad personal que había caracterizado sus años universitarios. Kate, mientras tanto, luchaba por encontrar su propio espacio en un mundo donde su identidad estaba cada vez más definida por su relación con William en lugar de por sus propios logros y aspiraciones. Los medios la describían consistentemente como la novia del príncipe William en lugar de reconocer sus propios méritos profesionales o personales. Esta dinámica llegó a un punto de crisis durante el verano de 2007. Las expectativas públicas sobre un compromiso inminente habían alcanzado un nivel febrile, alimentadas por especulaciones constantes en los medios y comentarios de supuestos expertos reales que analizaban cada aparición pública de la pareja en busca de señales de planes matrimoniales. La presión se intensificó aún más durante una vacación que tomaron juntos en las Seychelles durante julio de 2007. Los fotógrafos habían logrado capturar imágenes de la pareja en la playa. Y estas fotografías fueron interpretadas por los medios como evidencia de que un compromiso era inminente. Los tabloides británicos publicaron especiales de múltiples páginas analizando cada gesto, cada mirada, y cada momento capturado en esas fotografías. Al regresar de las vacaciones, William y Kate se encontraron enfrentando un nivel de escrutinio público que sobrepasaba todo lo que habían experimentado anteriormente. Las especulaciones sobre su futuro matrimonio dominaban las portadas de periódicos y revistas, y ambos se sintieron abrumados por la sensación de que sus vidas personales habían sido completamente apropiadas por el interés público. Fue durante este periodo de intensa presión que tomaron la decisión más difícil de su relación hasta ese momento, una separación temporal que les permitiera ganar perspectiva sobre sus sentimientos y sobre lo que realmente querían para sus futuros individuales y compartidos. La decisión de separarse no fue tomada a la ligera ni surgió de una discusión o desacuerdo particular. En cambio, fue el resultado de conversaciones profundas y honestas sobre sus necesidades emocionales, sus aspiraciones profesionales, y sus preocupaciones sobre el futuro. Ambos reconocieron que necesitaban tiempo para crecer como individuos antes de poder comprometerse completamente a construir una vida juntos. William necesitaba explorar su identidad como oficial militar y como miembro de la familia real sin la constante presión de las expectativas matrimoniales. Kate necesitaba establecer su propia identidad profesional y personal independiente de su relación con William. Ambos necesitaban experimentar la libertad de tomar decisiones sobre sus vidas sin la constante especulación pública. La separación fue mantenida en privado inicialmente, pero eventualmente se hizo pública cuando ambos fueron vistos en eventos sociales separados durante varios meses consecutivos. Los medios interpretaron esto como una ruptura definitiva, y las especulaciones sobre las razones de la separación dominaron las noticias durante semanas. Para Kate, este periodo de separación fue particularmente desafiante.
Sin la protección implícita que venía con su estatus como la novia del príncipe William, se encontró navegando el inters mediáticos sin ningún soporte institucional. Los fotógrafos continuaron siguiéndola, pero ahora las historias se enfocaban en su vida social post-William, analizando cada hombre con quien era vista y especulando sobre sus sentimientos y su estado emocional. William, mientras tanto, exploró aspectos de la vida social londinense que había evitado durante sus años con Kate. Asistió a eventos sociales, fue visto en clubs nocturnos con amigos, y por primera vez en años, experimentó la libertad de socializar sin considerar constantemente cómo sus acciones podrían afectar a Kate o ser interpretadas por los medios. Sin embargo, la separación también sirvió para clarificar los sentimientos de ambos de maneras que no habían anticipado. William se dio cuenta de que su libertad social no le proporcionaba la satisfacción emocional que había esperado. Las conversaciones superficiales en fiestas y eventos sociales lo dejaban sintiendo vacío, especialmente cuando las comparaba con las discusiones profundas y intelectualmente estimulantes que había compartido con Kate. Kate, por su parte, utilizó este tiempo para enfocarse intensamente en su desarrollo profesional y personal. Trabajó en desarrollar sus habilidades fotográficas, exploró oportunidades en el mundo del arte, y por primera vez en años, pudo tomar decisiones sobre su carrera sin considerar cómo esas decisiones podrían afectar su relación con William. También utilizó este tiempo para fortalecer sus relaciones familiares y amistades que habían sido inevitablemente afectadas por las demandas de su relación de alto perfil. Pasó más tiempo con sus padres y su hermana Pippa, redescubriendo la alegría de las dinámicas familiares sin la complicación adicional de las consideraciones reales. Durante los meses de separación, ambos mantuvieron contacto mínimo, limitándose principalmente a mensajes ocasionales para verificar el bienestar mutuo. Sin embargo, hacia el final del año 2007, ambos comenzaron a experimentar una sensación creciente de que algo fundamental faltaba en sus vidas. William se encontró comparando constantemente sus experiencias con recuerdos de momentos compartidos con Kate. Las conversaciones con otras mujeres le parecían superficiales cuando las comparaba con la profundidad intelectual y emocional que había caracterizado su relación con Kate. Gradualmente, comenzó a darse cuenta de que lo que había interpretado como una necesidad de libertad era en realidad una necesidad de crecer y madurar, y que ese crecimiento no tenía que ocurrir necesariamente en ausencia de Kate. Kate, mientras tanto, había utilizado los meses de separación para desarrollar una confianza y una independencia que no había posado completamente durante sus años universitarios y los primeros años de su relación con William. Se había demostrado a sí misma que podía prosperar profesional y personalmente independientemente de su conexión con la familia real, y esta comprensión lo había dado una sensación de empoderamiento personal que no había tenido antes. Paradójicamente, esta nueva independencia la hizo sentir más preparada para una relación seria con William, no menos. Había eliminado cualquier duda sobre sus propias capacidades y fortalezas, y se sentía más segura sobre lo que podría aportar a una sociedad matrimonial basada en la igualdad mutua en lugar de la dependencia emocional. El reencuentro comenzó gradualmente durante los primeros meses de 2008. Comenzaron a encontrarse ocasionalmente en eventos sociales donde ambos tenían amigos en común. Estos encuentros iniciales fueron cordiales pero cautelosos, con ambos evaluando cuidadosamente los cambios que habían experimentado durante su tiempo separados. El momento decisivo llegó durante una fiesta de cumpleaños de un amigo mutual en febrero de 2008. William y Kate se encontraron conversando durante horas, redescubriendo la facilidad de comunicación que siempre había caracterizado su relación. Sin embargo, también no eran diferencias significativas en ambos. William parecía más maduro y seguro de sí mismo, mientras que Kate proyectaba una confianza y una independencia que William no había visto antes en ella. Al final de esa noche, ambos se dieron cuenta de que habían evolucionado durante su separación de maneras que los hacía más compatibles, no menos. William había desarrollado una mayor apreciación por la profundidad emocional y intelectual que Kate aportaba a su vida,
mientras que Kate había desarrollado la confianza personal necesaria para ser una verdadera socia en una relación con un miembro de la familia real. La reconciliación oficial ocurrió durante una cena privada en el apartamento de William varias semanas después del cumpleaños de su amigo. Durante esa cena, ambos hablaron honestamente sobre lo que habían aprendido durante su separación y sobre lo que esperaban de una relación renovada. William lo confesó que había pasado los meses anteriores comparando cada experiencia con los recuerdos de su tiempo juntos, y que había llegado a la conclusión de que había cometido un error al interpretar su necesidad de crecimiento personal como una necesidad de estar separado de ella. Kate le respondió que había utilizado el tiempo de separación para desarrollarse como individuo independiente, y que ahora se sentía más preparada que nunca para ser su igual en una relación que honrara tanto a sus necesidades individuales como a sus aspiraciones compartidas. Esa noche marcó no solo el comienzo de su reconciliación, sino también el inicio de una fase más madura y equilibrada de su relación. Habían superado la prueba más difícil que cualquier pareja joven pueda enfrentar, la tentación de abandonar algo bueno por temor a los desafíos que presenta, y habían emergido con una comprensión más profunda tanto de sí mismos como del otro. El cuento de hadas había enfrentado su primera crisis real, y en lugar de terminar en tragedia, había evolucionado hacia algo más profundo y más auténtico. William y Kate habían aprendido que el amor verdadero no se trata simplemente de sentimientos intensos, sino de la capacidad de crecer juntos, enfrentar desafíos como equipo, y tomar decisiones difíciles por el bien de la relación y del futuro que esperaban construir juntos. Los años siguientes a su reconciliación en 2008 marcaron una transformación profunda en la relación entre William y Kate. La separación temporal había servido como un catalizador para que ambos evolucionaran hacia versiones más maduras de sí mismos, y esta maduración se reflejó en cada aspecto de su relación renovada. Ya no eran simplemente dos jóvenes enamorados navegando las complejidades de una relación de alto perfil, se habían convertido en socios emocionales y intelectuales que habían aprendido a equilibrar sus necesidades individuales con sus aspiraciones compartidas. La nueva dinámica de su relación se hizo evidente inmediatamente. William había desarrollado una apreciación más profunda por la independencia y la fortaleza que Kate había demostrado durante su separación. La ve ahora no solo como la mujer de la que estaba enamorado, sino como una igual que había probado su capacidad de prosperar tanto con él como sin él. Esta comprensión eliminó cualquier dinámica de dependencia que pudiera haber existido en su relación anterior y la reemplazó con un respeto mutuo basado en la fortaleza individual de cada uno. Kate, por su parte, regresó a la relación con una confianza personal que transformó completamente su manera de interactuar con William y con las presiones que venían con ser la pareja del futuro rey. Ya no es esencia definida únicamente por su relación con él. Tenía su propia identidad profesional, sus propios logros, y una comprensión clara de lo que podría aportar a una sociedad matrimonial como individuo independiente y capaz. Esta nueva fase de su relación se caracterizó por una comunicación más abierta y directa sobre sus expectativas futuras. Las conversaciones sobre matrimonio, que anteriormente habían sido cautelosas y cargadas de presión externa, se volvieron discusiones honestas entre dos adultos que habían ganado claridad sobre lo que querían construir juntos. William comenzó a incluir a Kate más directamente en conversaciones sobre sus responsabilidades futuras como miembro de la familia real. Le habló sobre las causas benéficas que esperaba apoyar, sobre los roles ceremoniales que eventualmente asumiría, y sobre la manera en que esperaba modernizar ciertos aspectos de la monarquía cuando llegara el momento. Kate aportó perspectivas valiosas sobre cómo conectar con audiencias más jóvenes y sobre la importancia de mantener la relevancia de la institución monárquica en un mundo cambiante. Estas conversaciones revelaron una compatibilidad intelectual y filosófica que iba mucho más allá de su atracción romántica. Ambos comparten una visión sobre el servicio público que enfatizaba la conexión genuina con las personas, la importancia de abordar problemas sociales reales, y el valor de utilizar plataformas públicas para crear cambios positivos en la sociedad. Durante este periodo, Kate también comenzó a acompañar a William a eventos oficiales más frecuentemente,
aunque siempre en una capacidad no oficial. Estos eventos le proporcionarán una exposición gradual a las realidades de la vida real, permitiendo desarrollar las habilidades y la comodidad necesarias para navegar situaciones oficiales con gracia y autenticidad. Una de las primeras apariciones públicas significativas de Kate como pareja de William fue durante un evento benéfico en 2009, donde ella demostró una habilidad natural para conectar con personas de todos los trasfondos sociales. Los asistentes al evento comentaron más tarde sobre su calidez genuina, su capacidad de escucha atenta, y su habilidad para hacer que las personas se sintieran vistas y valoradas durante sus interacciones con ella. William observó estas interacciones con una mezcla de orgullo y confirmación. Via en Kate no solo una compañera que podría apoyar sus responsabilidades futuras, sino a alguien que podría enriquecerlas y expandirlas de maneras que él no había considerado previamente. Su capacidad para conectar auténticamente con personas parecía complementar perfectamente su propio estilo de servicio público. La decisión de William de proponer matrimonio a Kate maduró gradualmente durante 2009 y 2010. A diferencia de su propuesta impulsiva durante la crisis mediática de 2006, esta vez la decisión surgió de un lugar de certeza y preparación mutua. William había llegado a la conclusión de que Kate no solo era la mujer con la que quería pasar su vida, sino también la socia ideal para las responsabilidades únicas que enfrentaría como futuro rey. La preparación para la propuesta reflejó la madurez que William había desarrollado durante los años anteriores. En lugar de actuar impulsivamente, planificó cuidadosamente un momento que sería significativo tanto por su romanticismo como por su simbolismo personal. Sabía que quería que la propuesta ocurriera en un lugar que fuera especial para ambos y que reflejara su historia compartida. La oportunidad perfecta se presentó durante unas vacaciones en Kenia en octubre de 2010. Kenia tenía un significado especial para William porque era el lugar donde su padre había propuesto matrimonio a su madre en 1981, creando una conexión simbólica entre generaciones. También era un lugar donde tanto William como Kate habían experimentado momentos de felicidad pura durante vacaciones anteriores, lejos de las presiones y expectativas que caracterizaban su vida en el Reino Unido. El anillo de compromiso que William había elegido para Kate era el anillo de zafiros y diamantes que había pertenecido a su madre, la princesa Diana. Esta elección no fue casual, representaba su deseo de honrar la memoria de su madre mientras comenzaba un nuevo capítulo de su vida con Kate. También simbolizaba su esperanza de que Kate pudiera continuar el legado de compasión y servicio público que Diana había establecido. La propuesta en sí tuvo lugar durante una caminata matutina en las tierras altas de Kenia, con el paisaje africano extendiéndose infinitamente bajo el cielo del amanecer. William había planeado el momento cuidadosamente, pero cuando llegó el instante, las palabras fluyeron naturalmente desde su corazón. Kate, lo dijo mientras se era de lava en la tierra roja africana, has sido mi mejor amiga, mi confidente, mi inspiración y mi amor durante casi una década. Me has visto crecer, me has apoyado durante mis momentos más difíciles, y has sido la constante más hermosa en mi vida. No puedo imaginar mi futuro sin ti a mi lado, compartiendo no solo mis alegrías y desafíos personales, sino también las responsabilidades que vendrán con mi papel como futuro rey. Kate escuchó con lágrimas corriendo por sus mejillas, no solo por la emoción del momento, sino también por la comprensión de que este momento representaba no solo el comienzo de su matrimonio, sino también el inicio de su vida de servicio público al lado del hombre que amaba. ¿Te casarías conmigo?, preguntó William finalmente, extendiendo el anillo que había pertenecido a su madre. La respuesta de Kate fue inmediata y vino del corazón, sí, por supuesto que sí. No hay nada en el mundo que desee más que construir una vida contigo. El momento de colocar el anillo en su dedo fue profundamente emotivo para ambos. Para William, representaba no solo su compromiso con Kate, sino también una forma de incluir a su madre en este momento de felicidad suprema.
Para Kate, recibir el anillo de Diana significaba aceptar no solo el amor de William, sino también la responsabilidad de continuar el legado de servicio y compasión que la princesa había establecido. Para el resto de esa mañana en Kenia hablando sobre sus sueños para el futuro, sus esperanzas para su matrimonio, y sus ideas sobre cómo querían servir al país y el Commonwealth como equipo. Era una conversación que habían tenido fragmentadamente durante años, pero que ahora podían tener completamente, con la seguridad de que construirían ese futuro juntos. El anuncio público de su compromiso, realizado varias semanas después en noviembre de 2010, desató una celebración nacional en el Reino Unido y una fascinación internacional que excedió incluso las expectativas más optimistas del Palacio de Buckingham. La entrevista de compromiso televisada que dieron juntos reveló la profundidad de su conexión y la madurez de su relación a una audiencia global. Durante esa entrevista, ambos hablaron con honestidad sobre su historia, sobre los desafíos que habían enfrentado, y sobre sus expectativas para el futuro. William describió a Kate como su roca y habló sobre cómo su fortaleza y sabiduría lo habían ayudado a convertirse en una mejor persona. Kate, por su parte, habló sobre su admiración por el carácter de William y sobre su emoción por la oportunidad de apoyar las causas que eran importantes para ambos. Los meses de preparación para la boda fueron un periodo de intensa actividad y anticipación. Kate trabajó estrechamente con diseñadores, planificadores de eventos, y oficiales del protocolo real para crear una ceremonia que honrara las tradiciones de la monarquía británica mientras reflejara también su personalidad y sus valores personales. La elección del vestido de novia se convirtió en uno de los secretos mejor guardados de la preparación de la boda. Kate había decidido trabajar con Sarah Burton de Alexander McQueen para crear un vestido que fuera elegante y tradicional pero que también reflejara su estilo personal. El proceso de diseño y creación del vestido tomó varios meses y involucró múltiples pruebas y ajustes para asegurar la perfección absoluta. La abadía de Westminster fue elegida como el lugar de la ceremonia, siguiendo la tradición de bodas reales celebradas en esa ubicación histórica. Sin embargo, William y Kate insistieron en personalizar la ceremonia con elementos que reflejaran su historia y sus valores compartidos. Eligieron lecturas bíblicas que habían discutido durante esos años juntos, seleccionaron música que tenía significado personal para ellos, y incluyeron elementos que honraban tanto a sus respectivas familias como su compromiso con el servicio público. El 29 de abril de 2011, con millones de personas observando desde todo el mundo, William y Kate intercambiaron votos en una ceremonia que logró el equilibrio perfecto entre la grandeza real y la intimidad personal. El momento en que Kate caminó por el pasillo de la abadía de Westminster, con su vestido de encaje fluyendo detrás de ella y su velo enmarcando su rostro radiante, se convirtió instantáneamente en una de las imágenes más icónicas del siglo XXI. Los votos que intercambiaron habían sido personalizados para reflejar su comprensión madura del matrimonio y del servicio público. William prometió no solo amar y honrar a Kate, sino también apoyar sus propias aspiraciones y trabajar junto a ella en el servicio a su país. Kate prometió estar a su lado durante los desafíos y alegrías que vendrían con su papel único, y comprometerse a utilizar su posición para hacer una diferencia positiva en las vidas de otras personas. El beso en el balcón de Buckingham Palace, presenciado por cientos de miles de personas congregadas en the mall y millones más a través de la televisión, representó no solo la culminación de su historia de amor, sino también el comienzo de una nueva era para la monarquía británica. En ese momento, de pie en el balcón con las multitudes celebrando abajo y la historia observando desde arriba, William y Kate se dieron cuenta de que habían logrado algo extraordinario. Habían transformado un cuento de hadas universitario en una sociedad madura basada en el amor, el respeto mutuo, y un compromiso compartido con el servicio público. Los años que siguieron a su boda confirmaron que habían construido exactamente el tipo de matrimonio que habían imaginado durante esas conversaciones nocturnas en St. Andrews.
Enfrentaron los desafíos de la vida real como equipo, apoyándose mutuamente durante momentos de presión pública y celebrando juntos sus éxitos individuales y compartidos. Cuando nacieron sus hijos el príncipe George en 2013, la princesa Charlotte en 2015, y el príncipe Louis en 2018, William y Kate demostraron su compromiso de crear un ambiente familiar que honrara tanto las tradiciones reales como la normalidad que ambos valoraban. Sus hijos crecieron viendo un modelo de matrimonio basado en la igualdad, el respeto mutuo, y el servicio dedicado a otros. El trabajo benéfico que desarrollaron juntos reflejó las syntesis perfecta de sus fortalezas individuales y sus valores compartidos. Kate se enfocó particularmente en temas relacionados con la primera infancia, la salud mental, y el desarrollo de los niños, áreas donde su calidad natural y su capacidad de conexión emocional crearon un impacto significativo. William continuó su trabajo en conservación, apoyo a veteranos militares, y salud mental, causas que habían sido importantes para él durante años. Juntos, crearon una nueva manera de ejercer roles reales que combinaba el respeto por las tradiciones con una relevancia moderna que resonaba especialmente con audiencias más jóvenes. Su capacidad de ser simultáneamente regales y accesibles, formales cuando era apropiado pero auténticos siempre, estableció un nuevo estándar para el servicio público real en el siglo XXI. La historia de William y Kate se había convertido realmente en un cuento de hadas moderno, no porque hubiera evitado las dificultades y complejidades de la vida real, sino porque había enfrentado esas dificultades y las había transformado en fortalezas. Habían demostrado que el amor verdadero no se trata de perfección, sino de crecimiento mutuo, no se trata de evitar desafíos, sino de enfrentarlos juntos con coraje y sabiduría. Su historia conquistó corazones en todo el mundo no solo porque fue romántica, sino porque fue real. Mostró a una generación global que era posible construir una relación basada en la igualdad y el respeto mutuo, que era posible equilibrar ambiciones personales con responsabilidades compartidas, y que era posible utilizar plataformas públicas para crear cambios positivos genuinos en el mundo. Desde aquellas primeras conversaciones bajo la lluvia en St. Andrews hasta su posición actual como uno de los matrimonios más admirados del mundo, William y Kate habían demostrado que los verdaderos cuentos de hadas no terminan con fueron felices para siempre, sino que comienzan con esa promesa y continúan construyéndola día tras día a través de decisiones conscientes de amar, apoyar, y servir juntos. Su legado se extiende mucho más allá de su romance personal. Han redefinido lo que significa ser una pareja real en la era moderna, han demostrado cómo utilizar privilegios y plataformas para el bien común, y han creado a la próxima generación de la familia real con valores que honran tanto la tradición como la evolución necesaria. En última instancia, la historia de William y Kate es un testimonio del poder transformador del amor auténtico cuando es nutrido por individuos que están comprometidos tanto con su crecimiento personal como con su servicio a algo más grande que ellos mismos. Y es una historia que continuará inspirando a futuras generaciones, no solo como un ejemplo de romance, sino como un modelo de cómo construir una sociedad verdadera basada en valores compartidos, respeto mutuo, y un compromiso inquebrantable de hacer del mundo un lugar mejor para todos.